Tinggi di Pagunungan Timur Turki, sebuah bentuk aneh terletak di lereng gunung. Selama puluhan tahun, bentuk itu disebut batu alam. Tapi ketika para ilmuwan akhirnya masuk ke dalamnya, mereka menemukan pola, bahan, dan ruang yang seharusnya tidak ada di sana. Apa yang mereka anggapkan justru tidak menyelesaikan misteri tersebut. Sebaliknya, misteri itu semakin dalam. Kisah ini dimulai di dekat Gunung Ararat. Wilayah ini sudah lama dikaitkan dengan cerita kuno tentang Bahtera Nuh. Selama bertahun tahun, laporan-laporan bermunculan. Ada yang mengklaim melihat struktur besar berbentuk seperti kapal. Ada juga yang mengatakan itu hanyalah batu dan lumpur. Kemudian, pada akhir 1950-an, seorang kapten tentara Turki bernama Ilhan Jurupana melihat sesuatu yang tidak biasa saat melakukan survei udara. Di bawahnya, tertanam di lereng gunung, terdapat formasi yang berbeda dari yang lain di sekitarnya. Bentuknya panjang, simetris, hampir berbentuk seperti kapal. Foto-foto diambil. Gambar tersebut menyebar secara diam-diam di kalangan peneliti. Tidak lama kemudian, situs ini dikenal sebagai situs Jurupana. Pada awalnya, banyak ilmuwan menolaknya. Mereka mengatakan itu adalah formasi alami terbentuk oleh rosai dan waktu. Kebetulan saja. Tapi yang lain tidak yakin. Bentuk itu terlalu presisi. Panjangnya mendekati ukuran yang disebutkan dalam teks kuno. Garis besar bentuknya menyerupai laman kapal dengan ujung yang lancip dan bagian tengah yang lebih lebar. Bentuk itu tidak sesuai dengan pola akik yang biasanya terlihat pada formasi batuan. Ketertarikan terhadap situs itu perlahan tumbuh. Tim-tim mulai mengunjungi situs tersebut. Penjelajah awal berjalan di temukan, mengcatat dan mengambil sampel. Mereka menemukan lapisan-lapisan bahan yang tampaknya dipadatkan dengan cara yang tidak biasa. Tapi tanpa alat canggih, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Selama beberapa dekade, situs itu tetap berada di antara kepakaian dan ilmu pengetahuan. Tidak sepenuhnya diterima, tapi juga tidak sepenuhnya ditolak. Kemudian datang teknologi baru. Pada akhir abad ke-20, radar penembus tanah mulai mengubah cara ilmuwan mempelajari struktur tersembunyi. Teknologi ini memungkinkan mereka memandai di bawah permukaan tanpa harus menggali. Pola bisa dipetakan. Bentuk bisa ditelusuri. Ketika teknologi ini akhirnya digunakan di situs Jurupana, sesuatu yang tidak terduga muncul. Pindai menunjukkan garis-garis. Garis lurus. Mereka bukan akuk. Mereka membentuk sudut-sudut. Mereka berselangan dengan cara yang menunjukkan adanya struktur, bukan alamiah. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai kerangka internal, yang lain menyebutnya sebagai anomali. Namun, data tersebut tidak cukup untuk membuktikan apapun. Kritikus berpendapat bahwa lapisan batuan kadang-kadang dapat menciptakan pola serupa. Proses alami, kata mereka, bisa tampak tersusun rapi di bawah kondisi tertentu. Tapi satu detail tetap sulit dijelaskan, yaitu simetri. Alam yang menghasilkan simetri hampir sempurna dalam skala ini. Tetapi formasi itu tetap mempertahankan bentuknya secara konsisten sepanjang panjangnya. Bahkan erosai pun tidak sepenuhnya menghilangkannya. Seiring waktu, lebih banyak tim datang. Beberapa percaya itu alami. Yang lain semakin bertanya-tanya. Misteri itu tidak memudah, malah semakin berkembang. Akhirnya, generasi ilmuwan baru memutuskan untuk melihat lebih dekat, tidak hanya dari atas, tetapi dari dalam. Apa yang mereka temukan akan menentang batas antara geologi dan sesuatu yang lain sama sekali. Selama bertahun-tahun, ilmuwan mempelajari permukaan situs Jurupana. Mereka berjalan di atasnya, mengukurnya, dan berdebat tentangnya. Tapi satu pertanyaan masih belum terjawab. Apa isi di dalamnya? Medan ini menyulitkan penggalian. Wilayah ini terpencil. Kondisi kuarkas sangat keras. Untuk waktu yang lama, tidak ada tim yang punya alat dan izin untuk masuk lebih dalam. Itu mulai berubah pada awal 2000-an. Sekelompok peneliti kembali dengan alat radar penembus tanah dan perangkat pensitron thermal yang lebih baik.
Alat ini bisa mendeteksi perbedaan kecepatan dan suhu di bawah permukaan. Mereka tidak perlu membongkarnya. Mereka hanya perlu memindai. Awalnya, hasilnya terlihat tidak jelas. Gelembang memantul dari lapisan tanah dan batu. Tapi seiring berjalannya waktu, pola-pola mulai berulang. Garis-garis panjang dan lurus muncul lagi. Mereka berjalan sejajar satu sama lain. Beberapa jaraknya sama rata. Hal ini tidak biasa. Dalam geologi alami, formasi cenderung tidak beraturan. Garis melengkung. Bentuk pika. Tapi di sini, sinyal-sinyal menunjukkan adanya keteraturan. Sesuatu di bawah permukaan mengikuti rencana. Tim menyesuaikan peralatan mereka. Mereka memindai dari berbagai sudut. Pola-pola itu tidak hilang. Bahkan, mereka menjadi semakin jelas. Kemudian, penemuan yang mengubah arah penelitian muncul. Beberapa hasil scan menunjukkan apa yang tampak seperti ruang-ruang tertutup. Bukan ruang terbuka besar, tetapi bagian-bagian yang terbajai dan terpisah. Setiap bagian tampaknya tertutup, dipisahkan oleh dinding atau penghalang. Tata letaknya mengikuti panjang formasi itu. Beberapa peneliti membandingkannya dengan kerangka internal. Yang lain mengatakan itu menyerupai struktur tulang rusuk yang berulang di interval tertentu. Skeptik kembali menentang. Mereka berpendapat bahwa retakan sedimentasi di bawah tekanan dapat pika dalam garis lurus. Seiring waktu, retakan ini bisa terasai mineral menciptakan pola yang tampak buatan manusia. Namun ada masalah dengan penjelasan itu. Jarak antar garis ini terlalu konsisten. Perbedaan jaraknya hampir sama di seluruh panjangnya. Ini jarang terjadi secara alami. Tim kemudian menggunakan pensitron thermal saat malam hari. Saat suhu turun, beberapa area dingin lebih cepat dari yang lain. Ini mengungkapkan bentuk-bentuk tersembunyi lagi. Area yang lebih dingin sejajar dengan pola yang terlihat di scan radar. Ini menunjukkan adanya perbedaan bahan di dalam formasi. Dengan hati-hati, mereka mengumpulkan sampel tanah. Analisis menunjukkan jejak bahan yang tampaknya mengalami perubahan. Tidak sepenuhnya alami, tapi juga tidak sepenuhnya buatan manusia. Ini adalah area abu-abu. Data ini semakin memperansing perdebatan di antara ilmuwan. Beberapa mulai beranggapan bahwa formasi ini mungkin mengandung peninggalan struktur kuno. Yang lain memperinggatkan agar tidak terlalu cepat menyimpulkan. Kemudian, diputuskan untuk melakukan akses terbatas. Bukan penggalian penyu, tetapi membuka bagian kesel di titik 5 formasi. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi apa yang terlihat dari scan. Risiko besar. Mengganggu situs bisa merusak apa pun yang ada di dalamnya. Tapi tanpa akses langsung, misteri ini akan tetap terkunci di bawah lapisan tanah. Ketika pembukaan pertama dibuat, tim menggarapkan batu, tanah lepas, mungkin sedimen yang dipadatkan. Tapi yang mereka temui tidak sesuai dengan harapan. Dan itu menimbulkan pertanyaan yang tak siap dijawab tim. Jika ini alami, mengapa tampil seperti dirancang? Keputusan untuk masuk tidak dibuat dengan ringan. Tim yang mempelajari situs jerupana telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajarinya dari atas. Sekarang mereka bersiap untuk masuk ke dalam. Lubang kesel dibuat. Hanya cukup untuk seorang masuk. Dibuat di bagian yang menunjukkan kelemahan berdasarkan scan. Tujuannya sederhana. Amati, katat, bayarkan semuanya tetap yuta. Seorang ilmuwan perlahan-lahan masuk. Sinar penerang di satatangan, sensor di tangan lain. Udara di dalam terasa berbeda. Lebih dingin. Diam mengandung bersama, seperti tanah lembab yang bercampur sesuatu yang lebih tua. Pada awalnya, dinding terlihat seperti tanah yang dipadatkan. Tapi saat cahaya bergerak lebih dekat, tekstur mulai terlihat. Permukaannya tidak akuk. Memiliki lapisan-lapisan. Beberapa halus. Yang lain menunjukkan garis-garis yang berjalan lurus. Tim mengikuti lorong sempit. Tidak berbelok seperti goa. Tetap cukup lurus. Dengan lekukan kesel yang terasa sengaja dibuat. Setelah beberapa meter, lorong terbuka ke sebuah ruang yang lebih besar.
Ini adalah ruang potema. Tidak bisa, tapi jelas terbentuk dengan tujuan. Lantai tidak rata, tetapi menunjukkan pola. Dindingnya miring, tidak vertikal dan tidak sepenuhnya melengkung. Rasanya seperti ruang yang dibentuk dengan sengaja, bukan terbentuk secara kebetulan. Pengukuran diambil. Dimensinya diketat. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu sensor mendeteksi perbedaan bahan di salah satu bagian dinding. Sampel diambil dengan hati-hati. Tim menghindari alat berat. Mereka menggunakan instrumen Kessel untuk menjikis lapisan tipis. Bahan tersebut kemudian diuji di luar situs. Analisis awal menunjukkan jejak karbon. Itu tidak aneh sendiri. Materi organik bisa ditemukan di banyak tempat. Tapi struktur karbonnya berbeda. Terlihat telah diubah. Seolah pernah menjadi bagian dari sesuatu yang hidup, lalu berubah seiring waktu di bawah tekanan dan panas. Beberapa peneliti menyarankan itu bisa fosilizasi kayu. Yang lain berhati-hati. Mereka mengatakan diperlukan pengujian lebih lanjut. Tim bergerak ke dalam lagi. Mereka menemukan lebih banyak ruang, masing-masing terhubung melalui lorong-lorong Kessel. Tata letaknya kokok dengan skin sebelumnya. Bagian-bagian yang terbajai, beralang sepanjang panjang formasi. Di satu area, dinding menunjukkan pola yang hampir seperti penguitan. Garis-garis berpotongan pada sudut, membentuk bentuk yang menyerupai kerangka. Sekali lagi, ada perdebatan. Faktor alami bisa menciptakan pola seperti itu. Tapi pola ini terlalu konsisten. Ekspedisi berlangsung singkat. Risiko kerentuhan nyata. Struktur yang tertimbun lama ini sangat rapuh. Mengganggunya bisa menyebabkan kerusakan. Sebelum meninggalkan lokasi, tim menandai posisi, sudut, dan jarak. Siap detail penting. Saat mereka kembali ke darah terbuka, pertanyaan mengikuti mereka. Jika bahan ini penuh organik, bagaimana bisa bertahan? Jika strukturnya alami, mengapa menunjukkan tanda-tanda desain? Jika tidak sepenuhnya alami atau buatan, apa sebenarnya yang mereka berdiri di dalamnya? Data dikirim untuk analisis lebih dalam. Hasilnya akan memakan waktu. Tapi satu hal sudah jelas. Ini bukan lagi sekadar bentuk di gunung. Ada sesuatu dengan interiornya. Dan itu mengubah segalanya. Saat sampel dari ekspedisi sampai di laboratorium, fokus beralih ke analisis. Ilmuwan ingin jawaban pasti. Apa bahan ini? Berapa umur bahan ini? Dan bagaimana terbentuknya? Penanggalan karbon adalah salah satu metode potema yang digunakan. Menggunakan peluruhan isotop karbon untuk memperkirakan usia. Hasilnya tidak sederhana. Beberapa sampel menunjukkan usia yang sangat tua. Jauh lebih tua dari formasi permukaan di daerah itu. Ini menimbulkan kekhawatiran. Kontaminasi mungkin terjadi. Sampel bisa saja terpengaruh oleh bahan di sekitarnya. Jadi, pengujian diulang. Berbagai laboratorium memeriksa sampel yang sama. Mereka menggunakan metode berbeda. Beberapa hasilnya sejalan. Yang lain tidak. Data ini tidak konsisten, tapi pola mulai terbentuk. Bahan ini tidak berperilaku seperti batuan standar. Analisis mikroskopis mengungkapkan struktur yang tampaknya berserat. Tidak secara jelas, tapi cukup untuk menunjukkan asal dari sesuatu yang pernah hidup lalu berubah selama waktu dan tekanan. Ini adalah titik pertemuan antara geologi dan ketidakpastian. Dalam kasus langka, bahan organik bisa menjadi batu karena proses yang dikenal sebagai fosilizasi. Tapi bahkan dalam kasus itu, jejak struktur asli bisa bertahan. Yang membuat sampel ini sulit adalah tingkat transformasinya. Mereka tidak sepenuhnya menjadi batu. Tidak sepenuhnya organik. Sesuatu di antaranya berada di tengah-tengah. Para geolog membandingkan temuan ini dengan formasi yang diketahui. Tidak ada yang kokok secara dekat. Perhatian kemudian beralih ke tata letak di dalam formasi. Bagian-bagian yang beralang, jarak yang konsisten, dinding yang berpotongan. Ficha-ficha ini dipetakan melalui proses geologi alami. Tidak ada model yang jelas menjelaskan semuanya bersama-sama. Beberapa pakar menyarankan kombinasi fakta. Tekanan dari pergeseran bumi. Aliran A.
Reaksi kimia salem waktu yang lama. Gabungan ini bisa menciptakan pola yang tidak biasa. Tapi ada masalah dengan simetri itu sendiri. Bentuk keseluruhan dari formasi ini bersama dengan tata letaknya terlalu terata, terlalu kompleks di beberapa bagian. Skeptik tetap teguh. Mereka berpendapat bahwa persepsi manusia sering menemukan pola di mana tidak ada. Pikiran mencari keteraturan. Menjadi kekosongan. Penjukan teori struktur menunjukkan data tersebut. Mereka mengatakan pola-pola itu diuka, bukan dibayangkan. Saat perdebatan semakin berkembang, alat baru diperkenalkan. Perangkat lunak pemodelan 3D merekonstruksi interior berdasarkan scan dan pengukuran langsung. Hasilnya adalah pita rinci dari ruang dan lorong. Ketika dilihat sebagai satu kesatuan, struktur ini menunjukkan keselarasan. Bagian bagiannya saling mencerminkan sepanjang sumbu tengah. Tata letaknya membentang dengan cara yang menunjukkan perangkanan. Tapi, belum ada kesimpulan yang pasti. Komunitas ilmiah tetap terbajai. Makalah-makalah dipublikasikan. Tanggapan-tanggapan muncul. Setiap pihak mempresentasikan data, tetapi tidak ada yang mampu menjelaskan setiap detail secara lengkap. Kemudian, muncul fase baru dari eksplorasi. Jika ruang terbuka yang terlihat menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan lapisan yang lebih dalam? Scan menunjukkan adanya sesuatu di bawah sana. Ruang-ruang yang belum dijangkau. Ruang yang mungkin menyimpan jawaban yang lebih jelas atau menimbulkan keraguan yang lebih besar. Entry pertama hanya menampilkan sebagian dari kisah ini. Di bawah ruang yang dipetakan, scan menunjukkan anomali yang lebih dalam. Mereka tidak membentuk bentuk yang jelas, tetapi sinyal sama. Mereka berada di bawah level yang telah dikapai tim. Pada awalnya, dianggap sebagai gangguan. Namun, setelah scan berulang, sinyal ini tetap ada. Tim kembali ke situs dirupana dengan rencana baru. Mereka tidak akan mempelebel lubang awal. Melainkan, membuat lubang vertikal kecil. Sebuah poros kecil, cukup untuk menyerangkan instrumen. Tuannya adalah mengamati tanpa merusak. Penjebaran berlangsung perlahan. Setiap lapisan diketat. Tanah, sedimen yang dipadatkan, dan bahan yang lebih padat. Ketika mencapai kedalaman target, resistansi berubah. Bila bergerak lebih lancar sebentar, lalu berhenti lagi. Ini menunjukkan adanya ruang kosong. Kamera dicerangkan ke dalam lubang. Tampilan awal redup. Debu memenuhi pandangan. Tapi kemudian gambar menjadi lebih jelas. Ruang gelap muncul di bawah lensa. Tidak lebar, tapi terbuka. Tim menyesuaikan cahaya. Tepi-tepi terlihat lebih jelas. Tipian lebih halus dari yang diharapkan. Mereka tidak menunjukkan tekstur kasar batu pika. Sebaliknya, permukaannya tampak halus, seperti dibentuk dan kemudian diubah seiring waktu. Kamera bergerak perlahan. Ruang itu memanjang di luar jangkauan cahaya. Desa tidak terlihat. Kedalaman tidak pasti. Sensor mengukur suhu dan komposisi udara. Udara tetap. Tingkat oksigen rendah, tapi masih ada. Ini berarti ruang tersebut tidak sepenuhnya tertutup. Sebuah bagian datar muncul di satu sisi. Permukaannya terlihat berlapis, hampir seperti panel yang dikaitkan bersama lalu dipadatkan. Sebuah alat penggambar sampel dicerangkan. Alat menyentuh permukaan dengan ringan. Sebuah fragmen kecil terlepas. Sampel diambil dan disegel. Di permukaan, sampel diperiksa. Seperti temuan sebelumnya, menunjukkan campuran karakteristik. Sebagian mineral, sebagian struktur organik yang telah diubah. Tapi kali ini, lapisannya lebih jelas. Lapisan tipis, tertumpuk dan dipadatkan. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Jika ini dulu bagian dari sesuatu yang hidup, bagaimana bisa bertahan? Jika struktur ini alami, mengapa menunjukkan tanda-tanda desain? Tim memperlu scan mereka. Lebih banyak sinyal 5 muncul di dekatnya. Menunjukkan bahwa ruang yang dilihat kamera tidak sendirian. Mungkin ada ruang lain yang terhubung atau terpisah, membentuk jaringan yang lebih dalam. Ini tidak diharapkan. Gua alami bisa membentuk jaringan, tetapi bentuknya mengikuti jala Mereka berbelok, berkembang,
dan membasai. Naman, sinyal ini menunjukkan ruang yang terdefinisi dengan baik. Bukan akuk, tetapi ditempatkan. Ini lebih menjejutkan lagi. Risiko semakin meningkat. Penggalian lebih dalam bisa menyebabkan kerantuan. Struktur di atas bergantung pada lapisan di bawahnya. Perubahan apapun bisa menggeser kestabilan. Jadi, timbahenti lagi. Mereka meninjau data. Mereka membandingkannya dengan sistem gua, garis patahan, dan pola sedimen yang diketahui. Tidak ada yang kokok sekra pasti. Ruang-ruang bawah tanah itu tetap berada di luar jangkauan. Terlihat hanya melalui sinyal terbatas yang diukur dari jarak jauh. Tapi bahkan pandangan terbatas itu mengubah skala misteri ini. Ini bukan lagi satu ruang kosong. Ini adalah sebuah sistem. Dan sistem, secara alami, mengikuti aturan. Pertanyaannya sederhana, tetapi sulit dijawab. Jenis sistem apa ini, dan siapa, atau apa, yang menetapkan aturannya? Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Sering sampel dari ekspedisi dipelajari, fokus berli lagi. Bukan hanya pada struktur, tetapi pada apa bahan itu dulu. Fragmen yang diambil dari ruang bawah tanah menunjukkan sesuatu yang baru. Di bawah mikroskop, pola kesel muncul. Mereka tidak bentuk yang jelas, tetapi berlang sebagai petunjuk asalnya. Beberapa ilmuwan mendeskripsikannya sebagai sisa-sisa struktur selular. Ini adalah klaim hati-hati. Tidak ada yang mengatakan mereka menemukan sel yang utuh. Waktu dan tekanan akan menghancurkan itu. Tapi pola-pola itu menerangkan bahwa bahan itu mungkin pernah bagian dari sistem hidup. Pengujian diperluas. Analisis kimia mencari asam amino, blok bangunan kehidupan. Jejak-jejak kesel terdeteksi. Tidak cukup untuk mengonfirmasi asal biologis lengkap, tetapi cukup untuk meningkatkan kekhawatiran. Kontaminasi dipertimbangkan terlebih dahulu. Sampel bisa saja terkontaminasi oleh tanah, air, atau alat yang digunakan saat penggambalan. Jadi, sampel baru diambil dengan kondisi yang lebih bersih. Instrumen yang steril. Transfer langsung ke laboratorium. Hasilnya serupa. Ini tidak membuktikan asal biologis. Tapi membuat penjelasan sederhana itu semakin sulit diterima. Para peneliti kemudian membandingkan temuan ini dengan catatan fosil yang diketahui. Kayu fosil, fragmen tulang, dan materi organik kuno digunakan sebagai referensi. Beberapa fitur kokok. Yang lain tidak. Lapisan yang terlihat di sampel ruang bawah tanah menjadi fokus utama. Dalam alam, bahan organik berlapis bisa terbentuk di bawah kondisi tertentu. Sedimen menempuh seiring waktu, menekan dan menggawetkan apa yang ada di bawahnya. Tapi ketebalan lapisan yang seragam itu tidak biasa. Setiap lapisan ukurannya hampir sama. Ini menimbulkan pertanyaan sulit. Jika bahan ini dulu organik, mengapa disusun dengan begitu konsisten? Perhatian kemudian beralih ke retikan mikro dalam sampel. Retikan kesel ini terbentuk dari waktu ke waktu. Arah dan pola retikan ini bisa mengungkapkan bagaimana bahan itu dibentuk dan mengalami tekanan. Dalam sampel ini, banyak retikan berada paralel. Ini kembali menerangkan keteraturan. Beberapa peneliti menyerangkan bahwa bahan ini pernah menjadi bagian dari struktur yang lebih besar, yang menggunakan komponen organik secara terkendali. Seiring waktu, panas dan tekanan bisa mengubahnya menjadi seperti yang diamati sekarang. Yang lain menolak gagasan ini. Mereka memperingatkan bahwa ketidakbukaan tidak selalu berarti buatan manusia. Alam bisa menghasilkan hasil langka, terutama di bawah kondisi ekstrem. Perdebatan semakin kuat. Kemudian, penemuan kesel yang lebih tenang muncul. Di dalam satu sampel, ditemukan elemen jejak yang tidak kokok dengan geologi sekitarnya. Ada dalam jumlah sangat kesel, tetapi menonjol. Asal usulnya tidak jelas. Tidak termasuk dalam batuan umum di daerah tersebut. Temuan ini tidak membuat berita utama. Hanya diketat, direkam, dan dimasukkan ke dalam daftar anomali. Tapi bagi yang memeriksa data ini secara dekat, itu menambah beban pertanyaan yang semakin banyak. Jika bahan ini sebagian organik, dari mana asalnya?
Jika tela dayuba. Proses apa yang mengubahnya? Dan jika elemen jejak itu tidak seharusnya ada, bagaimana mereka bisa masuk? Tidak ada satu jawaban pun yang menjelaskan semuanya. Dan sering masuknya data baru, satu ide mulai terbentuk. Apa pun struktur ini, mungkin tidak bisa dijelaskan oleh satu bidang saja. Geologi tidak bisa sepenuhnya menjelaskannya. Biologi tidak bisa mengonfirmasinya. Ia berada di antara kategori. Dan itu membuatnya semakin sulit dipahami. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Semakin dalam penyelidikan, semakin hati-hati pula timnya. Struktur di situs jerupana ini tidak lagi diperlakukan seperti formasi sederhana di tanah. Tapi seperti sistem tertutup, yang belum sepenuhnya dipahami. Setelah berbulan-bulan analisis, satu kekhawatiran mulai tumbuh diam-diam di dalam tim peneliti. Mereka tidak yakin mereka telah melihat semuanya. Skin selalu menunjukkan batas-batas tertentu. Sinyal 5 di dalam ruang-ruang bawah tanah yang dikenal. Pada awalnya, diabaikan. Kemudian dipetakan. Sekarang, mereka diperiksa kembali dengan alat yang lebih canggih. Scan baru menunjukkan sesuatu yang penting. Mungkin ada zona pusat yang belum pernah dimasuki. Bukan ruang tunnel. Bukan ruang yang sudah dieksplorasi. Tapi ruang yang lebih dalam dan stabil, dikelilingi oleh bahan yang lebih padat. Hampir seperti inti yang terlindungi. Ini membuat beberapa ilmuwan tidak nyaman. Karena jika ruang itu memang ada, itu berarti eksplorasi sebelumnya hanya mencapai lapisan luar dari struktur yang jauh lebih besar. Tim kedua kembali dengan peralatan yang diperbarui. Kali ini, mereka menggunakan pensitron jarak jauh gabungan dengan pemetaan seismik. Getaran Kessel dikirim ke dalam tanah. Sinyal kembali menciptakan gambaran yang lebih jelas dari apa yang ada di bawah sana. Apa yang mereka lihat tidak sederhana. Ada tampak sebuah garis pusat yang berjalan melalui formasi itu. Sebuah struktur seperti tulang punggung. Sepanjang jalannya, ruang-ruang Kessel tersusun berurutan. Pola ini konsisten dari ujung ke ujung. Tapi di pusatnya, data menjadi tidak jelas lagi. Sebuah zona distorsi muncul. Sinyal melima. Refleksi menyebai. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pembukaan ini, bukan sekre teknologi, tetapi karena kepadatan dan komposisi. Ini adalah titik di mana interpretasi terbejai lagi. Beberapa peneliti mengatakan ini hanyalah efek alami dari bahan yang padat. Tekanan bisa mendistorsi sinyal. Lapisan-lapisan bisa tumpang tindih dan membingungkan sistem pensitron. Yang lain kurang yakin. Mereka menunjukkan temuan sebelumnya. Jarak yang berlang. Lapisan yang tidak biasa. Sekarang, zona pusat ini menambah lapisan ketidak pastian lagi. Untuk menyelesaikannya, tim mempertimbangkan pendekatan yang lebih langsung. Tapi hati-hati, penggalian lebih dalam bisa menyebabkan kerantuhan. Struktur di atas bergantung pada lapisan di bawahnya. Mengganggu satu bagian bisa mempengaruhi bagian lain. Jadi, mereka berhenti lagi. Sebaliknya, mereka mempelajari pola-pola itu. Satu detail mengkeluk. Di berbagai bagian formasi, terdapat variasi Kessel dalam kepadatan bahan. Variasi ini tampaknya mengikuti pola, hampir seperti titik-titik penguatan. Area-area di mana stres didistribusikan secara lebih merata. Dalam teknik rekayasa, pola seperti ini disengaja. Dalam alam, yang terjadi. Pola ini tidak membuktikan adanya desain. Tapi, itu meningkatkan kemungkinan bahwa struktur ini tidak akuk, tetapi tersusun dengan cara yang bertahan lama. Kemudian, pengamatan yang paling mengganggu muncul. Beberapa scan yang lebih dalam menunjukkan ruang kosong yang tidak sepenuhnya stabil. Tidak runtuh, tidak yuta, tapi tidak sepenuhnya hilang. Seolah-olah ada bagian yang pernah ada, tapi sekarang hilang. Ini menimbulkan pertanyaan yang tidak ingin dijawab secara langsung. Jika bagian dari sistem ini hilang, apa yang terjadi padanya? Apakah dihancurkan seiring waktu? Apakah mereka memang tidak pernah ada? Atau ada sesuatu yang mengubah struktur ini di masa lalu? Tim tidak mengklaim jawaban.
Mereka hanya makam apa yang mereka lihat. Dan apa yang mereka lihat meneratkan satu kemungkinan terika. Bahwa situs ini bukan hanya formasi tetap di dalam tanah. Tapi sesuatu yang berubah seiring waktu. Sesuatu yang mungkin masih menyimpan bagian yang tidak diketahui, tersembunyi di luar jangkauan saat ini. Dan sampai bagian-bagian itu sepenuhnya dipahami, kisah dari struktur ini tetap terbuka. Tidak terselesaikan. Tidak tertutup. Hanya menunggu di bawah gunung.